King FM Radio 94.7 bokki déglukat yi kon su ko defee rek di leen welcome si programme bi rek King FM Radio 94.7 kon ni ko war a defee rek ci current affaire programme bi tey nag suma gan bi mooy Dabakh Malick mi nga xamante ne économiste la businessman la mooy suma gan daa tey ak di political commentator moom la am tey mooy suma gan kon su ko defee di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi déglu si jamono ji mbaa demal King FM Radio 94.7 Allah current affaire programme auto bi mbaa bismillah programme auto drum mbaa fulaɗon bi nalunta mbamu Dabakh Malick ti atere nalunta mbati bi programme auto bi King FM Radio 94.7 Dabakh ma jox la rek nga ni mbokk yi su ko defee rek di continuer waxtaan asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu nekk di déglu at this moment use opportunity pour us nañ Ramadan Karim ñaan yàlla ñu dugal si bismillah ñu gën a si alhamdulillah ñaan yàlla lépp lu si jaamu yàlla yàlla nangal ñu ko ñu jégal ñu suñu defar ay ba pare yombalal ñu dugal si biir yooyu ko Dabakh tey nag soo gisee rek mu nga nuyu gars yi suma mbokki soose balaa ñuy wax ne waaw soose yu bëri ñoo di déglu programme bi incha allah ok man naa bari ma ni ko ana kam la mooy daal be comportement ñu sama nato opportunity ñu fananta kay duwaye suñu karo kono alama dunna kay ra kono alama futina kay ra kono alama nga ala ko ton be min ka ala yeso alama na sol fona ale ok no problem muy sori foofu noonu di ko léegi xam naa rek alama ale ay naji bo di wol be kafarna inshallah ay ma koy fanaan domoro ni tan dol anin ala ko wala sone ko kono inshallah abarka baage Dabakh Malick Dabakh soo gisee ma wala tey fii ñu dañoo waxtaane affaire the prices of basic commodities mooy food items yi nga xamante ne si jamono ji mu ngi yokku te ñu bëri ñu ngi sonna si jamono ji with regards to foods and that is very current nekka kon su ko defee balaa ñuy waxtaan mbir boobu rek ñu seet la moo xew foofu noonu si si cheedi Wollof foofu noonu si Baribu ndaxte ñu ne am na am roba yu nga xamante ne attaque nañ benn bitik foofu noonu si cheedi Wollof am robbers attaque shopkeepers steal 26 million CFA in Baribu si Kër Fatou ñu ne eyewitness report a terrifying incident in cheedi Wollof Central Baribu North Bank region where heavily armed robbers reportedly attacked a shopkeeper severing his ear before making off with a staggering 26 million CFA. Eyewitnesses recount the terrifying event this way. The worst part of it, it was Kerpate is not far from us. They called the soldiers, but they said they did not have a car, fuel, and driver. They tried the police, nothing. They entered the compound around 3:35 a.m. with arms, and one of the Senegalese was saying we should not be afraid because we come for war. They pointed guns at everyone, including my brother and nephews in the compound. My younger brother wanted to escape through the back door, but he met two armed robbers outside and they asked him to return to the compound or they would kill him. They beat the shopkeeper, cut his ear, and took over 26 million CFA and some dollars is not counted. They spent about 1 hour at the locations. There was no single military or the police to help. The armed robbers are 20 plus armed with different weapons. Okay, this is connected to business, Dabakh, and that business means then they know to invest. So investment of another security. Because so they attack foreign investment, security is paramount. Because Niki don't invest in a country whereby Gahamne low invest at any time. Armed robbers mun nañoo ñëw yaaxa ko gis nañ ne cheedi Wollof yi armed robbers yi enter nañ ñu ne oo nañ police ñu oo nañ soldiers the soldiers dem nañ call nañ gars yi bu ne waaye soldiers yi ñu ne ñoom amuñ moto amuñ fuel amuñ driver and then 26 million CFA jël nañ ko fa ak xaalis bi nga xamante ne dalasi la te boobu noonu kenn xamul ñaata la kon soo lii mbir mi nga xamante ne la is connected to business so mbir mi noo ko jàngate
waaw first and foremost ñu mastawu borom bitig boobu noonu ñaan yàlla dimbale ko mu am xale moom yàlla replace leen ñaata ak leen xam ne moo gën comme ni nga ko waxee rek am nga business moom investor boo gis balaa mu dem si dëkk pour invest dafa am key things yu nga xam ne moo ko motivé waaw benn mooy stability security ak energy yooyu noonu yëpp def si boobu affaire courant baa ñëw ak taxi and all that stuff so but man li ma dee wax rek I don't think really this is the first time because these occurrences are very repetitive like they happen every time loolu tamit dinaa si ñaar suma mbokki business people yi tamit ne xaalis bu toll noonu doo ko bàyyi si biti or di ko bàyyi si remote areas in that part of the country that's loolu benn la ñaareel bi mooy tamit banque si tamit yi nga xam ne tamit si dëkk bi foog ñu seet naka la gars yi di gën a mun a reach out to the people in rural Gambia su ko defee ñu am access to banking services but Gambia one of our biggest problem is like when they concentrate too much in the Congress and then neglect up country so already kind of cars bu dee nekk in up country maybe business su bari ñu ngi foofu noonu nit leen lay but those people are making millions so ñun su ñu amee access to banking services I think dina leen help ñu mun di deposit seen daily cash sales yi then ñu ko bàyyi noonu si bitik bi with regards to the security forces ne dañ leen call loolu mënuma ko verify mënuma ko dëggal mënuma ko wéy tamit waaye I think su nekkee ne lu am la loolu is something that the Minister of Defense and Minister of Interior needs to look at and even government because I think loolu is a very big concern parce que ñoom seen responsibility mooy ñu protect life and property the people living around that area with their assets and everything so man dama believe ne sax on a daily basis they should be conducting patrols because ñu ngi around the borders dañu understand nañ suñu border yi fii nii dafa porous trop so the fact that ne su nekkee ne loolu dëgg la gars oo nañ leen ñu ne amuñ fuel amuñ moto which man I doubt because ba mu ma ne military waaw dina nekk foofu noonu or a military post fekk amul moto man I don't believe so but I think it's something that they need to investigate and then verify if the story is true mais dañ leen call ñu wax ne amuñ moto amuñ driver amuñ fuel because ñu ne armed robbers is spending for 1 hour rapid response moo waroon a am waaw call nañ gaay su nekkee gaay call nañ gaay moom I think ne loolu is something that they need to look at and I hope ne government dina jël step pour investigate loolu noonu to verify whether it's true or not then su la ñoo doon mën a am gis-gis bu gën a tegee bu taxaw with regards to that waaye li fi am solo daal borom bitik bi ñu ngi ko mastawu and tam ñu encourage tam other business owners ñu nekk around that area ñuy bàyyi di denc xaalis si biir kër yi because some of these things dafay nekk tamit mun naa nekk tamit internal job waaw parce que ñooñu duñ mën a toog rek xam ne net amount of money si bitik bi understand and the fact that ne ñooñu xam nañ loolu ba di ko attaque most probably ne am na internal person ku nekk within the business or somebody who is very close to them ñu joxe that information ba ñu war a ñëw réussir waaye dem na ñëw na daal li gën a am solo mooy na ngay bàyyi di téye façon xaalis yooyu noonu si biir bitik bi ou si biir néeg ñu ko yóbbu banque banque si tamit nañ try to reach out to certain communities to make sure that like they have access to banking services. Because 26 million CFA is close to almost $3 million. So loolu xaalis yi du xaalis bu ndaw so loolu su ko borom bitik ñaakee dina ko affect definitely dina ko affect dina make a very big impact on the business. Okay, Dabakh, tey nag dama bëgg waxtaan mbiri price of basic items, food items yi nga xamante ne ñu si réew mi rawatina si weeri koor yi nga xamante ne right now price yaa ngi egg bu baax a baax démb def naa survey si marché bi foofu noonu ma gis different prices of the same goods yi nga xamante ne ñu ngi foofu noonu within the market ñu gis
a bag of onion am na fu ma dem mu ne ma 950 lay jaayee ma am fu ma dem mu ne ma $1,000 yi ma am bitig bu ma dem within the Serekunda market mu ne ma $1,150 American rice bi am na fu ma dem mu ne mu ngi koo jaay 2,200 am na fu ma dem mu ne mu ngi koo jaay 2,150 different prices nga dem 20 litre oil bi maa ngi dem si benn bitig mu ne mu ngi koo jaay 1,850 ma dem si keneen mu ne 9,950 am na sax kuy jaayee 2,000 si Serekunda marché bi foofu ma dem laajte benn bitig tamit barabara rice bi nii boobu leen di barabara rice I don't know boobu 25 kg bi kilo bi am na ku ko jaayee 1,250 am na ku jaayee 1,300 si benn marché bi foofu 5 litre oil bi am na ku ko jaayee 500 am na ku jaay 600 am na ku jaay 650 pompiteer am na ku jaay 900 am na ku jaay 1,150 am na ku jaay 1,200 so ñu gis prices yi yu nga xamante ne si benn marché bi am different prices yu nga xamante ne benn good bi nga xamante ne benn commodity bi nga xamante ne bu nga koo jënda so prices yi nii yow as a businessman noo ko gisee si réew. waaw first and foremost foog ñu xool lan moo waral price increases because business people bi am nañ si responsibility but not all of it. Government am na si rôle nit yi ñun as citizens also am nañ si rôle but also the international market tamit ak some of the conflicts that are going around the world tamit am na rôle moo play si rôle soo gisee ma ne la government am na si rôle mooy government man seen side dama ko bëgg a jël in two parts. One moo nekk di high taxes that they put in like high tax levy gars yi put on some of the products you know import ñu ñëw si dëkk bi I think it's definitely high and loolu government needs to look at that if they want to really encourage business. ma foogoon ne génne woon nañ tax on the basic food items. waaw xam nga loolu something that we need to talk about and I hope ne parliament dinañ invite the minister of trade mu ñëw ñu gën koo squeeze on that ba pare mu wax ñu yan businesses la gars yi defal loolu noonu and what impact la am because man gisuma ne loolu dafa am waaw man gisuma ne loolu dafa am impact on the waaw gisuma ne loolu dafa am impact on prices definitely te gis naa ne tamit last year you know gars yi according to them ne génne nañ $100 million from our national treasury ñu jox ko certain business people so gis naa governor central bank mu ngi wax ne you know they cannot name out those businesses so ma ne loolu I hope ne parliament dinañ ko invite mu ñëw at the national assembly ñu squeeze ko mu wax ñu doo dugal taxpayers money into places yoo xamante ne ñoom mënuloo verify wala nga wax leen fa nga dugal xaalis bi exactly because these are public finances nekkul ne governor central bank or the minister of finance dañ génnee xaalis from their own pocket so man dama believe ne any businessman bu bëgg a use public finances bu bëggul turam mu feeñ warta am access to public finances because accountability and transparency dafa important trop in situations like this because dañu war a wax dalil bu tax ñu jox leen ko naka lañ leen ko joxee and what were the criteria ba pare tamit was it a grant or it's a loan or dañ leen help to jaay leen effects that we need to understand the condition of the loan exactly so loolu yëpp su leerutee dafa ay si jiixi jaaxa si xele nit and te ban reason moo tax ñu jox leen ko su nekkee ne pour price mu mun a go down la prices are not going down instead mu ngee dem up so loolu wane na ne comme stratégie boobu noonu kon den woowu you know su nekkee ne 100 million boobu lañ jox business yi or part of it more aga si business people also then I think also that the business community also needs to come and speak and also you know because Gambia dafa am mbootaay boo xam ne moo ëmb mbooleem business people businesses yu nekk in Gambia muy Gambia Chamber of Commerce so bi ñoo joxee that money was Gambia Chamber of Commerce involved or were they consulted and yan criteria la gars yi teg pour identify those businesses pour wane ne ñii yelloon nañ pour ñu am access to this so side boobu noonu with regards to taxes I think government needs to look at it ñu xool strategies yu gars yi use pour seet naka la ñoo mën a wàññee taxes because I think the tax rate in Gambia is definitely very high because almost around 41 to 42%
on cost of product is definitely very high. The business people do, any businessman's number one aim is to absolutely make maximum profit. You understand? So whatever cost per guy incur along the process of bringing the product. Because I'm not a businessman we prefer watch bagasam si por Dakar bidan fini. Because we will never share to Suyade, the Yaga, the Demologies and all that. Yeah, absolutely. Because turnaround time is quicker and is faster in Dakar than Fini. The delay, so Akune, you understand? They're going to charge you demolish for that. Sometimes it's not the fault of the businessman. Sometimes they make a slowness in the process of you disembark Galbi or in process your money, it has nothing to do with the business person. So go to incur that cost. Exactly. So then aspect the way like government should just keep telling us, because for over 2 or 3 years we've been blaming COVID, we've been blaming Russia, Ukraine war. Okay, to be fair enough, you form impact on international in fact, globally, yeah. Wow, globally. But man, from our own hard government, like, okay, Lee Helna, one strategy that I take, I'm not gonna say Punga gain Chona be to mitigate the impact. Yeah. So Lolu policy and strategy Lolu is the responsibility of government. So side man for our own hard guy, and I don't think they up to now guy I'm not any clear cut strategy or any clear cut way of trying to bring down prices with regards to Hamne, Russia war we didn't go stop the Hamun Kenya Moje. COVID, okay, this now recently they've started saying that some cases are coming back again. We don't know how impact the one level more them too, or one for some favor when you gain or one for some system when you are we cannot know. Why as a government then you are strategy for money or then you are policies your money. No matter how the global market negatively impacts our local economy, at least then a barrier with to resist at least the level of impact more directly to the people. So benen aspect bi moy small and nitty ñun as citizens tamit foog ñu jël blame part of it. Benen bi moy suñu lifestyle, like the kind of food that we want to eat. Luñ bëgg lekk every time. Léegi dangaa dem si yenn famille sax even si kaw gi sax pour ñu ndeewoo cere or ñu reere cere is a problem. And pour man cere is more of a healthier food than rice, right? So bu njëkka nit yi suñu maam yi suñu yaay yi dañ daan bay maalo mooy li ñuy wax baala maalo. So demee léegi the impact of that in rural Gambia dafa wàcc trop. Understand? Okay, bu njëkka dañ daan di kaw gi sa pour ñu béy maalo sa pour dañ daan béy beneen ñu presse comme nekk ak diw or ñu jël gerte presse comme nekk ak diw and all that stuff. So you know yëpp daf daan help families to the point like no matter how difficult dëkk bi mun di mel impact bi du dee am that much because of ñu ngi am options of what to eat at different choices of ay ñeneen findi and all this stuff. So xoolee current generation bi léegi right now nii ñu mun a togga fa some togga bi sax mu ngay diminish. So as time goes on dafa dem to a point like all those kind of disease yëpp dafa varies. So nit ñi ko xamaat. So beneen aspect bi mooy si business people man I think greed mooy buggee bokk na si li nga xamante ne moo nekk di ñu disturb and the lack of price control. Understand? Because business people yi fii man li ma jànga am nga stock dafa am two types of system. am na lu ñu ooyee LIFO am na lu ñu ooyee FIFO mooy last in first out or first in first out. Ok fii nit ñi dañ different seen loolu dama jënd diw 20 weeks ago ma jëndee ko $100 tey ñu ne diw yokku na rek fekk stock la rek ma ñëw ma yokk ko loolu dafa te loolu moo bëri understand and fii majority of the business people loolu la gars yi day def
You understand? Nekkul di set seen prices yi based on seen cost. non ñoom day just market bi yokka na fale even though all stock bi nga amee yow da ngaa yokka grip foofu la ñëw so loolu buggee si la bokk ba pare lu si gën a daw yaram mooy ñun suñ ne dëkk bi ñu si ëpp doole ñu ëpp si population bi ay jullit lañ soo xoolee yeneen religion si not only in Gambia but across the world so time bi Christmas jotee or time bi Easter or New Year time boobu noonu la lot of businesses they make discounts pour wàññi seen prices yi to make sure ne at least families yi nga xam ne seen doole ñëw seen ginnaaw dañ mën a am access to a very nice feast ñu enjoy seen feast and then celebrate it like everybody else but ñun in Gambia time yi weeri koor or time yi Tabaski nga xam ne waxtu la bu nga xam ne dañu war a am yërmande si askan bi time boobu noonu la business people they try to amass wealth inconsiderately from the people du dee nekk community lu dee ene but xam nga yàlla moom affaire am moom dafa am nu mu ko def doxale sometimes people we gis nañ ne like every few months or every year marché bi dina taaka 2 or 3 times wala sax duñ dee xam lu what is the cause of the fire but man waxuma ne loolu moo nekk di cause but man dama gëm ne riba bu bari bi ak aha bu bari bi tam bokk na si li nga xam ne some of the cause li dee cause loolu because xam nga soo demee si Islam too much profit Islam daf ko daa fancy business Islam daf ko daa da ngaa jëma koo xam ne $2 la jëndee nga ñëw mu waatal la ne nga xam ne $1 la ko jëndee just pour convince la pour jaay la at a very higher price which is bad so man dama feel ne government needs to step up su necessary ñu indiwaat price controllers I think ne loolu is important. foog nga ne price control war nañ ko indi because léegi-léegi du waxee price control ñu ne loi bi allow ñu def price control. loolu moo nekk gis nga government responsibility government du dafa am yu nga xam ne nii mun naa ñàkk a nekk si constitution wante su demee da nga xam ne moo nekk njëriñ yi lu ëpp doole si askan bi loolu government dafa war a jël step pour implement loolu noonu you understand because am na loo xam ne nii has to go through the constitution am na loo xam ne mun naa go through an executive directives or executive powers from the president you understand o mu nekk a policy document bu nga xam ne ministry bi si boppam or the department itself mooy come up with a strategy and then come up with a policy for how to implement it naka lañ ko defee ak yow noonu so te loolu su méngoo ak loi bi te nekkul ne lu yaaxal loi bi la constitution bi la I think that you know they have to do it te yëfi price pour control price loolu right now nii every Gambian daf ko nii you understand ñu ko mun a afford ak ñu ko mun a afford yëpp a si am parce que tamit même soo ko mënee afford so loo waroon a spend $100 ngay spend $500 su nekkoon ne $100 bi ngay spend yaa ngi nekk savings of $400 boo xam ne mun naa dem feneen o mun nga ko use pour help ñeneen so te soo xoolee si weeri koor bi because of how things are ñu bëri ñu daan dimbale ay families maybe suñu daan dimbale 10 families maybe this year ñu mën a dimbale 10 so at the end of the day ñu bëri dinañu or te xam nga xiif dafa métti suñu dara sax especially soo amee njaboot bu ndaw mag mun na moo muñ lu bëri waaye xale pour mu comprehend yeneen yi dafa difficult so those kind of people dinañ go through a lot of challenges during this period so loolu moo tax government man dama expectoon ne the Minister of Trade should have had a press conference maybe 2 weeks before even Ramadan and then all they should have invited the business community especially those people involved in importation of basic commodities you have discussions and then you strategize and then see because sometimes when the legal government want to get a concession for some of these basic commodities in terms of tax or you get subsidized exactly or you get subsidized some of these products the once government is business community wala the businessmen si ñoom rek many rek ñoo seen njëriñ because it's like suñu génnee taxi ba pare price yokku wàññeeku loolu amul benn njëriñ loolu amul benn njëriñ I think loolu is a strategy boobu nekkul di work and government needs to sit down and then ñu xoolaat beneen strategy bu gars yi di use waaw gis nañ ne lawmakers yi tam ñu ngi wax ne Gambians yi tamit dañ war a dugg si essential commodity business mu mel ni is dominated by non-Gambians Gambian bi dugga fa it's easy to say it's easier said than done parce que business xaalis la laajte yenn some investments yi it's a capital intensive investments te Gambia is sad yaaga naa di wax loolu over ñun fii amuñ fi investment banks that are specifically
specialize on investment or on agriculture or on housing. Fii ñun luñ fi am mooy commercial banks, and I think we have so many commercial banks, especially suñu dëkk bu ndaw bi. You know, you have more than one. I don't know currently now, but before Conte was now up to 14 or 15 banks. Understand? So ndax Gambia dafa soxla loolu. No, te soo xoolee banques yi noonu yëpp commercial banks la. Commercial banks yi people send client deposits la access loan foofu noonu with the high interest rate. Exactly. doo ko mën a def. So ba pare collateral su gars yi di laajte fii a lot of people amul those kind of collaterals. So dafa difficult pour ñu am access to loan, especially soo nekkee startup business. Startup business banks yi pour ñu trust la sax pour jox la. Man I think that like they need to develop a strategy to make sure that like am nañ credit system bu nga xam ne like you access loan based on your trustworthiness, sa character, you know, sa business plan, and you know, also a capital market bu nga xam ne like people can go there and borrow money and then liggéey. Waaye Gambian si dëgg they need to come in, and that is why man ma support the government needs to look at people. Gambian su nga xam ne they are in this sector and at least set nañ a strong foundation. You said naka la ñoo helpee gars yi. Either dañ leen jox, because man I think even that $100 million would have been better su ko gars joxoon those 4 or 5 Gambians su nga xam ne ñu ngi in that sector. Or ñu dem jaaxali pàcca, you know, not bëgguma def advertisement, but I think there's a Gambian there. Ku nga xam ne mu ngi invest, mu ngi def great things on rice production. You said naka lañ ko supporté, at least jox ko maybe benn $20 million. Either mu nekk a grant or mu nekk a loan and a grant. Then you am among agreement how he can boost the production of rice, and then you make sure that whatever he produces only sold internally within the country. I think Lord that don't force importance the wages and price, you know. Wow. The trade committee now the National Assembly, you know, definitely warning to while we realize more lack of storage facilities, because Gambia fii dafa am perishable goods yu nga xamante ne daf dee gaaw a yàqu, so su season bi jeexee rek jeex na doo ko gisee because storage facility amul ñu ko dencee, so loolu tam dafa affecté business. Waaw xam nga loolu two ways lañ ko mën a solve. Benn bi mooy ñu build cold rooms across the country. Mu nekk sort of like a banking system bu nga xam ne like mairie suñ produce seen naa ko bi nañ dem foofu noonu ñu store foofu noonu ñu denc ko, and then moo xam if they're going to charge a little bit, then di nga jàpp ne loolu du put pressure on them pour ñu sell at a giveaway price. Okay, beneen bi mooy ñu train our people on how to transform some of these things into other products yu nga xam ne nit ñi ko mën a use, and I think loolu is important. For example, nit ñi ngay béy kaani. Before I sell sa kaani bi at a giveaway price because I'm low storage facility, probably mun nañ koo transform into kaani boo xam ne like people can buy it and then they can store it. Tomato they can do the same thing, other products also they can do the same thing. So I think loolu noonu government moo mun a come up with strategies to help, because some of these women amuñ access to that kind of capital pour mun a def loolu noonu pour seen bopp. But I think the government can do that working with the local government councils, and also the VDC. You mentioned they cannot do it in every village. Why area bu guy them you def survey you hold the population size and production size. You have some size of cold room when you build that area. Then community when you identify an area, you give out the land, and then government come with the resources you bring. Because without Lulu, Mary, anytime su guy dogee seen jiir bana dañoo dem force guy instead of ñoom ñu am bargaining power pour bargain ne this is how much I am going to sell. Because xam ne su spending 2-3 days dafa yàqu dafa lu so they can go there lu nga xam ne dafa waroon a jar $10 ñu jënd ko $2 and then come back to Serekunda and then want to sell it for $25. Because sometimes tamit yenn yi moom comme lu ma dee wax rek ñun suñ boppa ñoo war a am yërmande si suñ biir, because sometimes some of these products ñu ngi ko grow local and fii la ko gars yi dee jëndee
but yes still they will tell you CFA bi dafa egg dollar bi dafa def nangam I'm like yow are you importing or what waaye lu ngeen wax mooy ñu ne waaw because yeneen bagage yaa ngi seet te soo jaayee loolu foog nga jënd dunda so it's like soo ko wanteeree doo mun a am loo jënda so it's like ñoom foofu lañ ko dee wéer why you cannot buy a product for $2 and then you want to sell it for $25 loolu makes sense mënuloo use any thing looy different loolu sometimes I think because léegi-léegi lu ngeen ci suñ gaar yi nii soo demee si marché bi dafa seer soo leen la cee loolu la ne wax ñu ne bagage soo bébé seer ne soo ni nga ñu wanteer ndi ko sot la be domoro sanna nina bari yawo yakunu sandal se flora diko ni ko wawa fula monni do fa ibuka san ito le ka do ko gani no do so now understand like banko ko le dala ku jamal certa bari sometimes man do fa wala menta bala fa la ñoy you understand and they lada whatever you know ko sometimes ni ka ku ke bala fa ke je ala ka ba ko ke je you understand so they are sometimes na bata be minke na ko bu ka barka comme to aka kenu ñaan is because fanan hadume ya wala siatan kono with regards to business because everybody wants to make money and wants to make money the fastest way no matter what understand nga te de ka su demé be tolu fofu non come on things yermande do amante su digante waaye loolu dem nañu ne man I think the government needs to step up and then you come up with a strategy and try to support some of these local women yi nga xam ne they are engaged in business parce que ñoom the informal sector bi maire yu nekk si marché bi because man I was even suma dem liggéey or when I was coming here I left my house almost around 5:30 but yaa ngay gis maire yi ak seen paan yi jigéen ñi ak seen paan yi si kaw ngay xaar yoon moto pour ñëw and loolu rek is a risk so I think the government needs to support those kind of people ñoo deserve pour support more than established businesses yi nga xam ne ñooñu they are already established they can have access to loans from the banks nga yëkkati 100 million di leen ko ñëw so man I think that 100 million ñu pompoon ko in this women ñu nekk si marché yi would have made more sense and then would have had more impact in the lives of the people than already established businesses in Ghana. Maybe they can have access to it. Well, what a very loan, or what is your take government jail, for example, $50 million, $50 million US dollars, just being a businessman. What you putting you on for example, you want to go just $50 million US dollars. Lolem so kisi you joko pull prices of basic commodities you want so wax nga ne at least balaa ñu jël xaalis bi nga xamante ne bu bëri jox ko benn nit is état ñu jox ko different business people ñu nga xamante ne ñu ngay import basic good basic commodities fii si réew mi dan di ko jox benn nit nga xamante ne waaye because joxe nañ $50 million US dollars waaye amul benn impact still non xam nga 50 million yi jaawaay bi su dee waaw boobu noonu bokkul waaw Gambia si tamit foog ñu understand la nga xam ne joxul jaawaay 50 million it's international financial institution ñoo am xaalis pour lebale but because ñoom dëkkuñ si dëkk bi nekkuñ si dëkk bi non xam nañ waaye si turi government lañ koo jëlee understand waaw non si turi jaawaay nga xam ne dafa koo sign comme like ne garanto waaye pour ñu jox jaawaay let money he needs to come up with assets that are worth $50 million. Why? Harris Bogunoni, it was not meant for Jawel. No, it was not meant for Jawel alone. It was meant to help the business. No, it was meant for all business people. Yeah, all business people. How many? Mun nañoo am asset worth $50 million. But they can raise, I don't know, $700,000. $45 million. Understand? So most of the business people knew for them on. You bari know for them on. You Jawel. Wow, how na? A lot of them is like wow. So ahead, Jawel more. Mom, I think. Harus been your regular situ Jawel. Then go in the business community. Binga man you see business. Then you muna meet the conditions. You just lend the Harris the money. So, but so man, I don't see it's a problem. So, nigga, mom can like more meet the criteria or mom can like more interest because I'm not going to dig with from you want to dig. Because man do encourage Jawel to go into partnership with other government business people to build that loan. Because I'm not at the end of the day, mom will make us a problem because they are perfect. That's one. They didn't misuse Harris because Gambians never like free money. Even within our local banks. That was banks in the hall. Nala tell them, nyata bad debts like I am young and they put it off. You bring you one Harris go, but I'm going to Ben and need $50 million
dañ ko waroon a am nga divide ñu jox ko 10 million ñu jox ko. non naka la ko gars yi government du jël garantie because government xam na ne su garantie business people they will never pay and if they don't pay government is going to pay back that money. So the same people ñuy wax ne government daf ko war a garantie mu jox ko business people bi léegi government su ko garantie and the business people doesn't pay government is going to pay back that 50 million plus the interest. So the same people ñuy wax loolu tey ñoo ñëwaat di attaque government ne waa gis nga jël nañ xaalis jox nañ ko business people fay léegi ñu ngi jël taxpayers money to pay back. So ñun suñu government bi si boobu mu ngi am problème xaalis I don't see no reason why ñuy war a garantie or ñuy jël loan of 50 million di ko jox business people te business people bi at the end of the day man I can tell you ne few of them ñoo serious si jël xaalis si loan fay dugal ko si lu mu war a dugal ba pare ñu fay xaalis even with local banks soo demoon tey nga make survey with local banks they will tell you there are a lot of businesses here ñoo xam ne banks ñu ngi leen jox xaalis soo gisee even sax yenn collateral si banks ñuy put collateral si stiff si with regards to accessing loan is because of soo xoolee the percentage of people ñuy ñaaka fay dafa bari so te xaalis bii nii like it's not free money because banks yi moomuñ ko so pour man I think ne su nekkee ne jaawayal meet na the criteria and the conditions you guys lay out te moom am na business strategy and he thinks that he can repay back the money man I don't have a problem for him taking it but man du ma ko encourage ne okay let him partner with other business people pour ñu lifin ko dañ koo dugal ba pare ñu jël xaalis bi séedoo ko and then they refuse to pay and then the problem will come back to jaawal so xam nga nit ki tam foog tam ñu waxante dëgg because government bi tam soo ko bëggee dimbale tamit foog ñu waxante dëgg because business nit ñu jaroonee fii business du dee demee noonu you see soo gisee ñu am limited liability company because dafa differentiate the business owner and the business itself because these are two different entities under the law but fii nit yi duñ dee xam loolu nit yi du ñoo wax mooy man maa am business bi dama am génte nga dem waaw ok bindal ma cegi $200,000 yi ñëw mais ma gént bindal ma cegi $50,000 yi dama bëgg a jënd moto nga dem jënd si business bi loo am rek si business bi so te normally lu mu war a demee mooy like every employee yow da nga war a am salary like ñu ñëpp de amee salary at the end of the month you pay yourself so at the end of the year sa profit bi after tax you can pay yourself dividend out of it waaye fii 95% of business yi yu dee am fii nii so boromam moom foofu lay depend everything exactly waaw xëy na du fa liggéey sax waaye lu mu am rek dem leen fii nii dem leen si manager bi mu jox leen xaalis so business du demee noonu so loolu so if you are operating a business in that system dafa difficult trop pour banque suñu jox la xaalis pour nga liggéey xam nga digga tam foog ñu waxante ko so man dama believe ne government maybe yes they can help but the only way government can help with regards to that mooy ñu indi the opportunity and I think which they have done like dem nañ ñu indi opportunity ñëw ne okay here is a $15 million any businessman that is interested these are the conditions and if you can meet the criteria to access that loan then so be it dama nga apply then they give it to you and I think a lot of them went there so it seems like jaawal rek moo am bugga bi pour continuer and also moom moo am di moom moo pare pour teg assets because ñeneen ñi maybe they even have the assets waaye because xam nañ ne waaw xam nañ ne suñ jëlee duñ fay so they don't want to put up those assets you know so now lu gars yi bugga mooy to put pressure or blackmail government pour government jël garantie den jox leen xaalis bi ñoom ñu jël xaalis ñu pisi putal ko at the end of the day it comes back to government so pour man su nekkee ne yow la nga serious and you are definitely ready to pay back gisuma lu tax doo mun a jël sa asset nga teg ko si suuf na lii moo nekk ak garantie this is what I am putting on even with that maybe government can come and help waaye su nekkee ne yow pare loo joxe benn garantie waaye da nga bëgg a government mu garantie loolu bi dañ mu ekkati xaalis mu jox la man I will never advise government pour mu def loolu ko xam na ne dañu dégg government moo mujjee nekk si problème and Jaw itam su partner with any other business person here I think ne moom mooy mujjee ñëw nekk si problème so lii si nañ fair sometimes it's difficult ñun ñëpp bëgg nañoo am yenn opportunities waaye tam foog ñu nangu ne yàlla moo demee available te nit ki tam lu ko yàlla may foog nga nangu ko jaawayal yàlla moo ko may loolu noonu and you know don't put one day rek mu nekk ak jaawayal today because man around 2005 I was in posting in Basse and I've seen how the guy has struggled to where he has come today so dafa am history don't put rek mu ñëw rek mu nekk tey lu mu nekk non you know nit itam foog tam ñu understand loolu and especially loolu is a lesson for us the young people pour tam ñu understand ne you don't just jump benn bés rek nga bugg a nekk ak benn business understand and bul dee project tamit
lifestyle bu nga xam ne sa business yi mënu koo déglu like nga just start business less than 6 months nga start di ooyee sa bopp CEO boo xam ne yow amuloo even board boo xam ne ñuy oversee nga am di CEO so nga ubbi business 6 months nga bëgg a jënd Range Rover dawal understand nga Youssou Ndour ñëw nga bëgg a jënd table things don't work that way nit ki you have to sacrifice you have to suffer foog nga nekk apprenti foog nga nekk taalibe nga jàng foog nga raam nga dem danka nga build foundation bu strong boo xam ne daf laa óor na yow soo fa nekkul sax the business will still continue but su ñun the way we sort of our businesses lu bari business owner bi su dee rek the business dies with the business and Gambia fii nii loolu moo nekk one of the saddest things lu ñu happen it's going to be very difficult Gambia fii because business bi soo gisee mu dee dee sax because xaalis bu ko sustain moo fa lu nekka because lu business bi liggéey rek mu lekka wala mu jël ko denca ko arrêté bi moom su fa nekkul xaalis boobu noonu njabootam moo ko jëfandikoo business bi dee exactly so yeah te some of the businesses also man dama believe ne dañ dee jël too much liabilities yoo xam ne ni is not bringing back money into the business for example like with regards to loans am na businessmen yoo xam ne nii tey nit yi ñu ngi believe ne they have money but yàlla tëratëraatu ko tey su nga génnoon àdduna banque si ñëw teg lu gars yi amee they will sell all their assets and they fay seen loan xam so yooyu yëpp tamit daf day nekk lu nga xamante ne ñun daf ñu lay disturb parce que dañ dee project benn image in society and within our family ñu believe ne like man suma papa is a businessman am na xaalis bu musa ñaaka fekk that's not the reality because soo defee solvency test, they don't understand the liabilities and even are more than the assets of the business. And when a business operates that way, that business is definitely at a risk because any minute, munga take the other way around. So I think they're like. The depreciation of the Dallas is also an effect for surprising because it's like Dallas be legi the lose value against the foreign currencies because if I mean you get 540 550 okay popular born and you so with regards to depreciation it's not Gambia for new government for mu takandiga mu jël yenn decision yoo xam ne it's not going to be popular but mooy nekk for the interest of the country yeah one man is only in Gambia laa gis man as a business person ma bëgg a foreign currency I go all round the banks benn bank du ma mun a indil even $10,000 waaye soo demee si black market but if you go to the black market soo buggee even $300 million fat ñu isil la ko ni tegal understand so loolu is something that government needs to investigate. Because the responsibility, all the inflows that are coming to the country, dafa ñëw through the central banks. And mu door a dem si commercial banks. So what is happening between the commercial banks and central bank? Loolu government dafa war a xool bu baax because man du ma wax ne dëgg la but over and over for the longest time people have been saying this that there are people at the central bank ñu nga xam ne ñu ngi work with some of these bureau owners and then ñu ngi leen effects. Instead of the job of the commercial banks, they are giving it to private people. Because they really want to understand how it's more like a foreign exchange. They got help like 25 buduts. 50 buduts. But for example, like so I mean 25 buduts in every dollar. Okay, like multiply $300 million by 25 buduts. That is here a lot of money. So that is how people make their money. Understand? So loan is something that we want to hold. You make sure the FXP is going through the banking system because when you through the banking system, banks when you foreign currency is going to be a problem. So we get international trade. There is no way I'm going to have international trade without foreign currency. Because sweet dollars is the source of the Gambia. So Monday, if I want to pay my suppliers, I have to pay them in foreign currency, either in dollars or in euros, mostly in dollars. You understand? So lady, central bank more like new for control housing policy because man Gambia la is every need the phone there mu hay suba taxaw commencé di wéti xaliss and they do it in public openly. So ban façon regulations lañ tek ban façon license lañ nekk di joxe ban façon tax la ñu doon nekk di fay te même doomi Gambia bu nga xam ne Gambia la sax mu ngi liggéey ñu la charge tax because sa salary bi yaa ngi fay PAY you understand? So man dama believe ne like there are a lot of
ways government can earn resources, especially with regards to taxation. The law will never be happen. Because people are doing businesses and they are not paying tax. So all of they loas, they rent. They are charging people way exorbitant prices with regards to rent. But the technical conditions and I pay 1 year. The galaxy conditions and in dollar like a solar, so long dollars. So fee the legal tender. 95% you rent in the tax. So law is something wrong and the government that's what I just step because fee the legal tender of trade is dollars. So man gisuma no reason why nit yi la wone man buguma dalasi buguma jot dalasi dollar nga ma fay and they make it public lañ they advertise some of these things and government mu ngi tok mu ngi setat so they went to the point like the demand for the foreign currency is way more than the supply automatically foreign currency will am so lolu su demé at that level people will speculate and come up with prices yoo xam ne amul fenn fi nga ko mën a justify for example so léegi su ñëwee léegi because xam nañ ne demand for dollar or demand for foreign currency is way more than what they have in physical cash pour supply su leen neexee ñu ne la dollar $100 and I'm telling you because the way this thing is going don't be surprised in the next 1 year $1 mu nekk $100 understand because absolutely because fii nit yi su nekkee central bank mën naa joxe official rate but central bank official rate boobu non dafa amul njëriñ sax su nekkee ne banques yi nga xam ne ñoo war a sell with the official rate amuñ foreign currency bi pour jaay la ban njëriñ la so yow yaa ngi wax ne yi ngay jaay te amuloo looy jaay waaw exactly so léegi yow you are forcing the black market te black market bi soo ko demee ñooñu amuñ they are not using the official central bank rates. No. Ñooñu dañoo def lu leen ne like they can even charge you $80 and then su nekkee ne amuloo benn other choice. You are obliged to pay because foog nga fay sa supplies. Because if you don't pay your supplies, your relationship with them becomes a problem. And business is about trust, is about opportunities. Yow doo bëgg a yaa sa trust boobu noonu with a partner that you've been dealing with maybe for the past 20 years. Just because of $10 or $20. Understand? So you are forced to do law how many but I'm no choice. So I think the government needs to look at it. Guy hold central bank, the Minister of Finance needs to take it seriously, and if it needs, then you want to change the whole money of the central bank. Let them do it. Man, I don't have a problem with that. But the important way, then make sure that the reason why the central bank is brought in. You get a salary for than just talk for like the regulate banks. Every week banks send a report. How do they verify? Because this is the former president, they shouldn't demand in a certain situation. They've done step in to control the price. But absolutely, but no money can responsibility government because sometimes if business people are cheating the people without mercy, it gets to a point like we are on a jail step. And stamps of authority, hey, this has to stop. Leave money at the highest you can do. Any business person, even if it needs something, closing down that business. You can arrest them, you can prosecute them, or you can even shut down their business, or you can even revoke their license. So if they want to do business in Gambia, I don't think that they will go against the government tech if they really know the government is serious about it. But sometimes also, this is something understand, Lena, new against the government, they are mass, they are Gambians, they are our brothers, they are our sisters, our mothers, our fathers. So government will not come up with policy, but you don't expect the president will be going around everywhere to hold. Because Gambia, from you start the whole people to account individually accountable for what they are supposed to do and they are not doing it. So we blame Niki, they so let me see Juma Imam, Bilal mosque committee. So you cannot blame the imam for mosque committee be responsibility. Understand? The president needs to supervise everything because everything boils down to him. And I think he needs to start stamping his authority to make sure that if it means firing people, do it. Because man li am solo moy li nga xamne motax Gambian suñu taral la jital la lolu mu ngi dem so lolu su necessary ne like there are people ñu nga xamne they are obstacle to that push them out and give Gambians reason to push them out because I think it's important that to meet him like lan motax ki ñu gëné ko place parce que mënuñ la tek ci place parolo pour liggéey
nekkuloo di def sa liggéey ba pare every month yaa ngi collect salary ñu ngi la jox moto ñu ngi la jox fuel coupons ñu ngi la jox téléphone yaa ngi am diplomatic passport yaa ngi am access to travel you understand so fii système bi tamit nu mu day kadi demee is like majority of the people in the system seen personal interest moo leen jiital more than national interest because fii ñun ñëpp xam nañ the pay scale of government so man mënuma understand somebody working in government xam nañ sa pay scale in 2 years 3 years time ngay sampal ita sa doom si ñu ngi dem private school there are a lot of things that you are doing te loolu nekkul léegi la start loolu dafa start depuis 1965 it's the same system bi nekk di dem ok nga xool the way people take their job every day on traffic ngay dem liggéey nga gis jiji Gambia government vehicle either minister la or director or whatever 8:30 mu ngee jógee këram ñëw di doo double signal di jéem a forcer pour dem when yow 8 o'clock dafa war a fekk si office bi you understand so because su nekkee ne liggéey mu ngee start 8 o'clock at least by 7:30 or 7:45 daf la war a fekk yow you are already seated on your desk fii government employees yi soo gisee traffic government closes 4 but at least by 3 or 3:30 soo jógee Banjul or ngay dem Banjul yaa ngi gis traffic bi naka la mel so which means like almost 75 to 80% of government employees public service employees bàyyi nañ seen offices ñu ngi you understand so yow you are not only corrupt but also yaa ngi cheat government in terms of with regards to service te loolu it comes with cost because nit ñi foog ñu understand loolu noonu every time doo ko dee mun a cost exactly nga xam ñaata la but every second boo lose it costs government money te loolu yëpp xaalis la comme because it's like yaa ngi gis rek recently minister of finance bu ne 4 ministry rek ñu spay si salaries ak benefits $954 million so loolu si salary rek waaw léegi yow loolu noonu soo ko nekkee te yow nekk loolu liggéey te ñooñu nekkuñ di deliver service bu Gambian si expect like loo war a dem toppatoo in one day it takes you 1 week or 2 weeks or it takes you pour nga xam nit nga call ko kooku mu call keneen or it takes you pour nga génnee xaalis pour nga am that service you understand so how many Gambians ñoo mën a afford loolu noonu bariwul so foog ñu lay foundation boo xam ne it's going to be a very radical change but dafa necessary pour ñu def ko people might not be happy, people can say whatever. I understand politicians. Mostly they want to do things to please people because of votes. But man never go there as a leader. Even if you are going to serve one time, you lose elections. But I'm going to lay foundation for Hamadi. In the next 100 years, Gambians will remember you for that. Man, I think you understand? Sometimes you have to make very unpopular choices and decisions to correct things and lay the foundation to make something. Because no more will change the country. Without no matter who becomes the president, the same system will continue happening. Because politicians will tell you whatever they want to tell you. You definitely, you give them the opportunity, they do the same thing. We've seen it in the National Assembly. We've seen it in 2016. People who were criticizing Jammeh for so many things, in 2016 they had the opportunity to buy. We've seen the National Assembly. Before they become National Assembly members or during their campaign, they've said a lot of things. They've castigated the previous National Assembly members. When they came in, what did they do? First thing the guy they got more gender motor will cost $3.5 million. No disrespect to them, because Yala more was that. Yeah. Why man I believe that some of majority of those National Assembly members, they don't do that day, the gender motor will cost $1 million. From their own money. They will never do that. Why? Because this ain't free money. They did that. Yeah. Just send Bob uploading allowance. Yoka send allowances. But yet still, the same National Assembly members, you how in Parliament, because you go the government will expend lavishly, government will get up nana. But you're so how is a you're so cost to the state, right? It's too much. So man from nane yene nit yi sen boppa Gambian sen boppa ñoo wara start di xool ñu xam ne ban façon nit la ñoo jiital o yan façon nit la ñoo tànn di leen votal because politicians yi always dañ dee taxaw wax su gars yi waxee moom nga ne you know they will gonna do the best. Man la ci la last question di rek balaa ñu ubbi line si su amoon opportunity bi pour advise the Minister of Trade muy Baboucarr Ismaila Diouf loo ko advise because many Gambian ñu kontaan ci liggéey
Well, first and foremost, man, I think that he needs to invite the business community. And Amul Hajat Sen, because we in the business community, we mostly they whole business people in Amadi, they are well known. I'm not dollar, I'm not anything. You invite them. I never believe the way they had the national dialogue. He needs to also invite everybody from different sectors, different walks of life. Mary Negasi Marsabi, Vijay, Masa Bilai, Tedi Vijay, the big importers, banks yi, consumers yi, ñu toog ñu waxtaan. Ku nekk mu wax problème am. You understand? Invite customs. Everybody liggéeykat yi port bi, even the dock workers at the port needs to be invited because ñoom ñëpp dañ am direct or indirect impact on what is happening currently. So ñu waxante dëgg mu nekk forum boo xam ne tam dañoo toog ñu allow people ñu wax. buñ seen so kenn ku nekk na wax lu nekk xalaatam waaye ñu wax ko si yar ak tey ak respect. Loolu dina ko jox opportunity moom mu xam what the problem is. Then from there diagnosis su ñoo jëlee si problème bi moom mun na ko yóbbu as a ministre yi mu toog ak technicien sami ñu xool ban solution la nga mën a indi si feebar bi. waaye noonu mu def tour si marché yi ak tamit noonu moom mu génn si office bi dem def tour. waaw xam nga fii pour mu am verify the prices and the code. loolu booy gis nga fii nit sax mu génn dem si marché bi because am na jabaram bi dañoo naan marché dafa génnee dépense moom si boppam xam na ne lu mu doon génnee dépense last year lu mu génnee dépense tey du benn. even su joxee doomam $100 ne ko demal si marché bi. su nekkee ne kooku paan la doon use léegi su demee si mbuus la ko def si jéem. so am na family members yoo xam ne nii xëy na ñooñu seen am melu na because Gambie fii nii ñun ñëpp mun nañu oppalante am waaye suñu lifestyle ak suñu dundin yëpp is almost very similar because ñun ñëpp benn marché bi lañ dee dem fii amuñ marché pour borom xaalis yi amuñ marché for the poor people we all go to the same market. So man pour man dama feel ne like seen subsidies yi la ngay war a njëkk a cut stop ko because nekkul di make benn impact ba pare gars yi def investigation lu tax business people yi subsidies su gars yi jox gars yi nekkul di am impact si price su nekkee ne ñoom business people yi dañ nekk di cheat di population gars yi back de tax bu gars yi waroon a fay ñu charge leen kon and they pay mu dellu si keesi nguur bi parce que mënuñ laa jox exemption pour wàññi price ba pare ba léegi loolu amul impact si price ba pare instead of price if it was stable it's going up every day so su nekk loolu it means like the business people are cheating the people so su government find out ne ñoom they deliberately cheated the people dañ war a back that tax from the date bu ñu leen jox dara leen ko jox ñu fay yëpp ñu fay ko yëpp because xaalis boobu su ko gars yi dajalee maybe they can use it and then you create benn fond bu nga xam ne dinañ mën a support jigéen ñu nekk si marché bi pour jox leen grant small businesses maire yu nekk si naako yi pour support leen bi moo xam jiw la moo nekk wala engrais pour seen production mu mën a dem ko but I think ne he needs to speak to Gambians su nekkul every month but I think the ministers need to be talking to Gambians maybe every quarter you have a press conference tell the Gambians within this quarter lan la gaay def what difficulties la Gambians face yan solutions la seen ministry try pour indi ko lañ si war a mën a indi parce que I think the communication is one of the biggest problems since 2016 fii Gambians don't like talking and when people start criticizing some of the decisions that you make nit yi dañ ko dee jël personal and this has nothing to do with personal because soo nekkul public official people like me amuñ jot sax pour toog di wax si saa because amaluñ ñu njëriñ waaye nag soo demee nekk public official ak koo mun di doon nit yi foog ñu wax si yow te soo buggee nit yi ñu wax si yow lu positif always da ngaa def lu positif always man am na def politicien su ma nekkoon politicien sax man gisuma ne yàlla bind na doomi aadama boo xam ne nii man dama laa dunguru di la tagga rek every time because nit ki da nga war a moytu ku laa bugg di wax ne koo xam ne every time lu mu laa wax mooy lu positif rek nit yi interest la du waxkati dëgga ba pare moo laa dugal si musiba parce que yàlla bindu doomi aadama boo xam ne nii du make mistake yàlla bindu doomi aadama boo xam ne nii du juum so nit ku laa gomloo ne yow doo musa juum loo def rek moo correct ñi laa criticize dañ la bañ dañ la iñaane mooy sama doomi aadama boobu mooy dootu man I don't think that they are genuine
dama gëm ne tam nit yoo xam ne seen personal interest moo leen jiital waaye nekkul interest yi askan bi so politicians yi dañu war di moytu façon nit yooyu di la gëm loo ne yow yaa fi gën képp ku la criticize daf la hate ku la support baaxul those kind of people ñoo leen mislead most of our policy makers, most of our leaders will they elect. And Lolo, I think it's something that Gambians need to do away with. You want to think about go what I've been the Nikki and all the criticizing it like every time. Because go when Yala been a Nick Coham, wow, Yala been a Nick Coham, but I look on the model. Men Frauna, Gloom Bonnie, fix that of your Natalie before we deaf you Bonnie, I'm not back in understand? So Nikki, you have to be balanced. Nga waxal ko lu baaxam su juumee tamit nga correct ko in a respectful way waaye nekkul in certain tones yoo xam ne ok Dabakh fu nekk nii dinañ ubbi line si 2500947 2500947 képp ku bëgg a ko rek contribute dégg nga waxtaan bi bari mal be line o yàlla jële 2500947 nga mi rek nga force call so hello alhamdulillah na ngeen def yow la ak fooy calling Mala Isa. Toma naka. Male. Wa. Ko invite one of what you make sense one of what you make sense. Wa anda government. Na daga di fail ni. It is a solo language. Ke you sami la kata te ya kala. You need to be there for them. So they have something is not clear on them. It will become unclear for them. And the government has to be there for the Gambians. They have to be there for the Gambians. So yeah, look in the Gambians businessman, government will want to help Gambians. When you want to handle the business. But when I see this government, this present government right now, for the past 2 years, they are not helping the Gambians to go the business. Because right now, so many central bank, let's say the Renaissance, it's not only the foreigners using it. Right now, Gambians is having this call, okay? But the solar central bank, in 1 million, let the deposit lady within 3 million. Wow, so it'll be below the chance. Wow, so go over 1 million guaranteed. Wow. Lady is 3 million. Like what just 3? So not only 3 million. Like what? Lengo yoka to 3 million. $3 million. No, put deposit. Okay. Learn from mechanic is clean. The sooner on 100% below the size. Now it's 25, only 75. It's schools. They are dead. And it's not correct. You have to support your business. So that you grow up. Government put support them. Government support them. In Palani, if you get 20 years, you know, give the Gambian businessman and then you grow up, you want to handle business. You want to dominate market. But some people will have to give Gambians to be. So I don't think you are for the Gambians. You are for the Gambians. Please control the activity. Give one of them makes sense. Then what I care what happened with me. Yeah, we can afford it. Yo, if you can afford it, all those people cannot afford it. All the apartment that's in the cabinet, you saw that. All the government don't do a job. You want them. We need your company to put up our car. What if I let that right? You just need to have a tax. Look over there. All the tax when you're at the fair. It's too high. It's too high. Can you imagine that? There's somebody okay. How about the business? She can't be able Yeah, she don't want to, yeah. Okay, thank you so much. Yeah. Okay, 2500947 2500947. You'll call me. Hello. Hello. No. Alhamdulillah. Gimana? Amar ini kau calling kamu dulu. Okay. Berikan. Okay, dia berada 50 million. 50 million US dollar. Masa pula yang kenyang.
wonta ke nyaay bu ko do na tam be nyaala jani Mm. be ya dia mo me Mm. ari min boy na tam ni te o patata le Mm. bo to ne ya patani Mm. e ko do ni ya do ni kamara ko pour do da ti dia Ah. e sa ko do da ti dia na ko do ni bo ke na waya di ni na wo do se o la no ka eta to ra wa Mm. ano wo to ani ci men do ko wala wa Mm. ta be do do ba Mm. yo ko da ani ma ta ko do ti ne to ba ko do na ka ni kamara e ma o Mm. e ma o ke de Mm. ini wo ya di ni me ne ma ta ko do ti ne to Mm. wo ko do anna dra mari ka do ro ba ma nya na ka ti mo kirinna Mm. ko do ka di na min te ya lo ko do garan to do ji ka garan to do ji ka Mm. ai ma ko ke ko do ni ki ka ko ba do garan to la je Mm. jam bi je pa ro je do ko do ya ya de Sonya. ni mo jam ma do ti ne to la ko wo de kamara ya di mo kiro la ko ko do ka di mo kiro la Mm. ya ka ti mo do ro da na jam to ro wo de ka ma mo da Mm. wo de ka pa ni wo da wo de ka ti ko ro da Mm. pero apa ka na ti de Mm. ta ti le ba na o to bo na ku o ti ke mo nya di de Abarka. tanto Barka, barka, barka. 2500-947, 2500-947. Ngani call it. Hello. Assalamualaikum. Walaikum salam. Ya, Mustafa. Naam. Ya, Assalamualaikum. Abarka barka. Ya, agak dekat rumah Mustafa. Inshallah. Mustafa. Huh? Kenya में क्या बड़ी Hmm. Mustafa ada tahu saya. Berfawat lagi. Mustafa ni juga Kenya में बड़ी. Saya berusaha. Hmm. Kalau kena polis sudah hukum, Hmm. yang macam tu lah, boleh komandan je komen tidak akan yang boleh dia. Hmm. Terus yang juga syurga memantangkan, sudah memantangkan orang. Hmm. Dari, adi beri ko je kumani, tu juara mandiri. Hmm. Anu juara mandiri dulu, kerana mu adanya mu juara baru. Hmm. Bisa mana aku boleh bijak, am ada defa lagi. Hmm. Berfawat. Ni macam pun nama dah sini pangku, sini pangku. Kalau kami yang punya form juga, berform apa kita punya apa. Jadi, macam pun yang long tu sini pangku, dia macam sini. Jadi, isu ni dia pangku itu juara dia, dia pun tak ada mu tangga. Jadi, mu ni kata kan, mu form tangga, mana mu tangga mana. Kalau mu tangga mana, anak punya pangku itu, macam pun nama dia. Gambar salam pun, macam pun. Kalau dah sini mu, sini pun dia. Itu ko na manda mo je ka ate se ko je ba ye ko ro ni ja wa ya e ne ja ji we ja ru ku je ni mo ni na ko ba ji bi ma se mo se ro na mo ni da ko do se ro ni ke pero kara ko ni mo mo ya o ma di se isa mara ya mo se ro le mo se ko na ni mo pero ni mo de ja pa do ni mo na ko mo da ni ni da ni da ma le ye bi ba pa ka ba ba le almo se ro ka wa Abarka 2500-947, 2500-947. Hello, caller. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanla, apa call it? Mang itu dah okul ris, mang roya itu. Jere je pukul. Mang itu pasal program ni. Jere je pukul. Why for na guest binga amte. One of the details. I'm telling you. Because I'm not happy at the You understand? You didn't get bari was. Dia kan? That's what I'm like. I'm like not a thing to them. But I support the government in Malaysia oil, Rupiah oil up. So, because remind Lord of what? The normal government businessman to favor. Wow, Di favor commercial development bank. Lalu apa ya? Terus kontras. Gambia electric. So dengan kita businessman ini ada pimpinan kan. But amun interest di Gambia. All they are after is their pocket. The total they need they want to start nyomnyoy business tycoon. Wah. But I think we are like nyomuna sapa. Because with sample law, with the law, I'm not going to employ many people. Gambia citizen boka. So if you boka that company more the farmer cannot employ by business cannot get.
Because Gambian who start business like mom naga name or more gane kachako. Individual is like. They go to your we have very good examples in your Senegal. Why don't you today Senegal I got from the Senegal they are our enemy. I want to say another example is Chairman Seka. They were welders. Why? I doubt if Chairman Seka happy help is needed when they were Vignola them into bankruptcy or Vignola closed the company. Now we have some other foreigners here. I'm sorry I will have to say foreigners. Because Lima is money. Companies you must use in Neka. You may not control with Gambians. First of all, it's this Q group. Most of them are Indians. There's only India, China. Nanga Muslim. You buy no of them. Because only they have a problem with it. There are the voting of country. Because even today they are having crisis about their citizenship. All other religions, even they can do why won't they get so over 9%. They look down in the they won't let Uganda. Because they control the economy, they need to get so much. So freedom, the same thing. Because they are holding things. We are saying them to model the shops because so they when they got big like a receipt, that large of invoice. And invoice is not a receipt. Here they want to be checked on your Buga. My that point is the here they have cost of that then what a divide, that then what a separate. GRA. That what a separate the cost of exercise and the tax law. Because the tax office, they are dealing with the country. While GRA is not really how much the customs. Good system, select our affair. So people want to take who have their accounts now, who have that call GRA, that call a customs at tax office. Now with the tax office, you know, there's very low on the government tax. So you could have done affair economic with the corner. Why that say? Gambia te Gambia fii ñi fee bugg a wax lu baax. jërëjëf dañ leen dee daane. Inshallah jërëjëf. waaye boobu ne xale yi. dinañ ko bi seen bopp. yenn problème bi nekk di tey. ñu génne ci Gambia. jërëjëf. jërëjëf Mangol. Thank you so much. 25009472500947 ma jël call bi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Okay, na brother, be kontaan na baax. Barka gimana ni ko call dum do. Bakar ñoom bon ne ba bakaw. Inshallah. Be flow ke to ba de ye mo sama bi ya ko ay fa hamo so ron dara biro. Yeah. Ile do ron ci ata sama jame. Akada ba de ye mo sama bi to mo la fa radio lo. Inshallah. Ba ni ko mo in pa radio mi na ko ma fa hamo so ron do ti. Ako son mo tinya ba ko tinya ba de do ri jama malo. Aka mol feeling Ha exactly. Bare mo niya da ndo so. Ay fa hamo so. Ari ila jom bisa tambolo ka ye duni nang ikaja pa ko mo na ka. Inshallah. Ya ko de je la na support le. Because ya ko mo le ni pa ko ka mela ko abi ni pa ko ma ko tamba. Abi ba ba ya ko ay man ko te ko le yo yele mo ma ro. Yo mo ta bele je bibi la Estonia. Mata ko da ko ko future plan. Ana jabi ko ka joram nakale ay kano so am maro do way pa ko kana ala atima. Dakka dum ba ma ko ngi pa ko ka jabi ko ka dola. Bare bibi la ta je mo la ko. Ado ko jabi na pa ko ala matero a bele ke la ni dula. Wota ay ritsi so ba ko dimul le wala na ma na ba ya yela. Ani ni cho ko ya ko ne gande dimul ma jana mo di ba ko dimul ji. Jawla dama ye so ko be ko dem. Mana apa so ye gam yo je kena ba di mo le ja fay ko be gadi mo le kale na ya ni wa. Ya be ko na di ba gande di mo la.
2018 niata ko ba ka ye jabo ba ito jabo ka bini mambo ka jab da ko jabo do ko jabo ni ka be dula da jabo na share ali ko to da min na ko ya ko ko ga ka no fo ya ko di ko tay mo ya ko da na hey da e jama bi jama da ba ko la kay ro la da ba ko di mo la da ala ke sa mo ko jum fe ko do da ko da ba so ko ba ko di mo da ka ndeni wona won dara ba do go la nyama de ba ko do ba ko di mo di na ba ti nyala amana ba ko te to ko da be ni so lo maka ko na ya nyame den abelia la ke da ko da mo ke mala per ko ni me pada ke family ni de pada dia nyame jama ni ti be amir pana apala ma wala interior minister defense minister dia ko kan ka ko ya ba ni pa ko kan amir mo gera mo do ada ko mo so do di ma pana bi ya akadu mo ta keto wala kada ko mo ata bi ya ko joran ci yola ado ko ti ba man ci ana amir ko so ni mo ta amir mo ko ba ke jakal le wo bi ko ci do wo bi ko ni man ra ko ke ya be ba raga be la be ko ye ho ta ko ana ko ya ti ko ba am ka ko do ke do samana ya bi amir la wala na mi do de ko ko banda abarda 25 947 hello call alhamdulillah okay ala kata mata abar ini dia akli waktu pas itu dah ada kalau kita yo alma macala sejari kenya alma ada yang tu aku yo kau ni kalau pernah bila kita orang ni tu boleh kaya dan dia kaya jadi ni tu mall dapat memperkas penyoi ane dan dia jahat ni keno kota la kolea itu semua dah sah memang kata masa dulu masa kami kota dah banyak kita tu puja itu semua dah sah ni aja kita pun ada bagian dari mereka ini jemaahnya berkata musuh orang sanjung ikata ikira semua sibuk ciprai ini musuh ke barang itu dah masih kering bayar kami kulit sudah wonto itu semua sibuk ciprai itu ni ni ada itu masih kono ya mulfa ini mulfa deh tuan kami ada problem kami jual jangan bangsa Rusia dan ni ada dia nak kolea ni yang aku kata tidak dan ni tidak suka ni dia bukan dia aku kodorong muat kata dia aku orang kafe itu aku pada so itu lepas tu lagi itu dia wafu itu pun ada itu question tu dia jadi pun ada ni ada aku kolea lagi so orang mungkin ada problem macam ni kan saya sekarang lagi ni orang ini dia tu yang mana orang ini kalau dah tu orang dia bawa budi kena pulang ada pun ada budi mau lagi mereka kolea lah tu dia dah berapa telefon dah dia ada problem dan mam balik pada sebenarnya kita nanti kita proses nanti mau lagi ala pada kata kita orang mau kita balik kita balik barka 25000947 25000947 dia call hello Waalaikumsalam. Gere. Dabakh Malick wa. Okay, mulai dulu insyaallah. Ini jawa juga ini waktu bari wahai sohor regulasi wa. Bahkan di dunia ini yang hamdan. Ada di dunia lon lah. Ya amna nyoba level dengan saya. Dengan saya. Kalau ni kau jauh faham dengan Nigeria. Baru amma dollar per fair. Amma dollar per fair. Jangan tak pun kau interview, muda punya le garanti kunci dan tujuh bari dengan ane. Jangan mau kau jalan. Tapi kau bayar mau dan aku tu ganti lu bahasa dan Nigeria lagi. Kau jangan ni belah employer yang amu dulu melu. Mungkin jadi, kemudian jauh sudah nak bukan kita kabila kemudian dia. Ñooñu lu waral loolu lu dul dispersion yu nekk ci dëkk bi buñ ko jox na ko jox ñuy jëriñ dëkk bi waaye boo ko fi seetalee bu nekk nga jox ko lii pour ñu dajale waat ko ñoom nguur gi ñooy mujjee fay bi kon mbir bi ànd naa ci bu baax ci mbiri bureau de santé nag du sawaay Dabakh waa loolu rek moo xam na nekk
because foreign money is in a central bank, your money. Wow. What are they doing now? Here and banks, you don't have foreign money. Before, it's a foreign more like a rig of it. Who can have that? Go for them. You have like your two foreign. Wow, because you are your head after you have very coming. You can have your hair. For now, you can't have central bank, you are your head. Wow. How does the money You down? get the game, they don't want to get. Woman telling you buy, but you get in the middle for us. Wow, in a central bank, good on my president, you're not getting your 100 and getting over it. Because currently, the new year you expect the balance and I'm going to watch it. So you want to if one day you have business got put out now, you guys job to you. Because one day you the balance, saying a guy, go, but I know what I tell you, I take your card and wait. Legi go dem ade lega jende won fi na dem ade na ko fi ko bu je ne no wala delu wa weti wa beren price wo pa tane tel bi ko ba sa da no ren mo ti okay gele Yeah, thank you. Now, 2500947. 2500947. For the call becomes going to be, when they say what to not worry, 2500947. Yana diga call us here, consequent of Eric, Google contribute rec, call 2500947. When they say what to not, it's like 3 minutes, part of the when they call like this, you got to Eric, Dabakh, you got to Eric, Mutago, you got to hello. Jerry. Y'all can up for please. Malick. Oh, koto bijam nade dog na bukan na lecce kali waxtaan bi wa keneen duga si na pour mo dugaat nag dina jafe bu nekk ni hello aleykum salaam naam jumalem kan la no Abar ay ha iba life ya okay mo ya naman din okay mo ya okay
dia ko ta ko ama ta ko da ko ta ku ito ne ko ta ku ba ko ta ko da ko ta ndaka ta ñene ka abar ga ba ke ito ne ko ta ku ba ko ni ma ta ko da ko ta inshallah ini dia ta ku da ma ta ko da bi ta ne mo ma ta ko da mo lo ko mo le ya bi je ko ko ma ta ko da ne mo ma ta ko da mo la ko bin ka dia mo di jambi ada ko da sila jambi ta aku nak cakap ni nak boleh masa pun nak follow. Ini ada di dia kalau ni masa pun nak apa? Ani wajib dia juga. abar ka nake wa thank you very much time o bandale daba na wari nga tago nga mu gatta rek nete time di na tak ya jërëjëf brother Esa for the invitation and lii lañ ñu mën pour Gambia parce que Gambia dafa defal everything man bokk naa si ndaw yi nga xam ne ni juddoo ma si famille bu am amoon opportunité dem private school amoon opportunité pour am scholarship public schools laa dem society bi su ma juddoo mooy dëkk bi ma juddoo Mbanta suma parents ak waa dëkk bi yëpp ñoo contribute to who I am today ma ñëw London Corner in 1994 permanently ma base foofu noonu community boobu noonu tamit ñëpp join together ñii xelal ma ñii support ma ñii may ma lekka ñii may ma dëkkuwaay ba tey ma doon li ma doon so moo tax yëfi Gambia man fu ma nit oo si affaire Gambia damaa ñëw surtout ma si ndax suma mag moo ko def o ndax suma papa laay wax su ñëwee si yëfi Gambia foog ñu waxante dëgg waaye su ma bëggee seet ne suma mag la rek du ma wax dëgg o suma xarit la o ñoo bokk a parti loolu bokk na si reasons waaye lu tax man join ma benn political party parce que dama bëgg am independence pour ma wax suma xelaat ni ma ko foogee ak ni ma ko xelaatee si respect te du ma seet lu neex nit parce que nit yi man naa ko daaw ñu nekk public official man bu ma nekkee xale laa ñaan yàlla yal na ma yàlla musal si liggéey nguur parce que li tax mooy place bi nga xamee place la boo xam ne ni tey millions of Gambians ñoo la trust ñu dénkal la te ñu xam ne àdduna bi yàggul te nit yi luñ def fii si kaw àdduna suñ dee yàlla dina ñu sax so képp ko amee public office nga understand ne xaalis bi ñu la jox pour nga liggéeyee ko pour askan bi la soo fa lekkee dalasi wallahi lazi soo dee yàlla dina la ko xisaab te foog naa ñu dox si kaw dëgga ñaaka dem yomal fi am mu ne ikkati suñ loxo romba jërëjëf Dabakh suma sañoon bàyyi laa nga jékkali waaye nag waxtu bi jeex na tak jërëjëf si su teewaay kon di gërëm képp koo xam ne rek jaana bi contribute jërëjëf ba ëllëg incha allah ki nga xam ne dinaa di foofu MMJ mobile shop MMJ mobile shop indi ko wona nekk baax njëga ne Wollof kenn bon fu dem fekk ko fa foofu ca Barclays Serena ca xeet adresse bu baax baa ngi nii ca mobile